After completing BTech in Electronics and Communication Engineering from SET, he pursued his MS from University of Central Florida in Computer Engineering. Today, you can join him while he narrates his unique journey and all the lessons and memories which has helped him to grow his heights. Now, I would like to hand the session over to Mr. Atul John, who will be conducting the session on the topic Wi-Fi Industry and Master's Journey. Over to you. Hey, thanks, Helena. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ഈവനിങ്. എനിക്ക് ഇവിടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഐ ലിറ്ററലി ജസ്റ്റ് വോക്ക് അപ്പ് ലൈക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ. സോ ഐ വോണ്ട് ടു കീപ് ദിസ് an interactive സെഷൻ. കാരണം നിങ്ങളുടെ എനർജി കിട്ടിയാലേ എനിക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ to kind of talk more and maybe go a little bit more deeper into topics. So if somebody can monitor the chat, നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. If you want to unmute and ask also, feel free to ask. I don't have a problem with that, but if it's easier for you to chat, just let me know, Alina or someone. They can let me know that it's a question and I can answer that. And maybe let's get started. I'm hoping to do like maybe 30 to 45 minutes of the session. വളരെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. And I want you guys to ask questions. I enjoy getting questions, and simple aanengilum mandathara aanengilum please feel free to ask. I don't mind. So with that, let me start sharing and we can get started. Let me know if you can see my screen. Yes, no, screen കാണുന്നുണ്ടോ? Okay. So the title for the session is What's a Wi-Fi Password? അപ്പം ഞാൻ 2013 ആദ്യമായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറുന്നത്. So if I want to talk about എൻ്റെ history at SET, I was not the best of students. ഇഷ്ടംപോലെ സപ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓവർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ 4 years എനിക്ക് 15 areas ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് കാരണം ഐ കുഡൻറ്റ് സിറ്റ് ഫോർ എനി ഓഫ് ദ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ്. സപ്ലി യു ഹാഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇൻഫോസിസ് ഒക്കെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. യു കുഡ് ഹാവ് അപ് ടു 3 സപ്ലീസ്. പക്ഷേ ഐ വാസ് അബവ് ദ ലിമിറ്റ്. സോ അത് കാരണം ഐ കുഡൻറ്റ് സിറ്റ് ഫോർ എനി ഓഫ് ദ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ്. And I think a year after graduating, I had an off-campus. It was a referral, Broadcom Lotte, and then that's how I got started in the Wi-Fi industry. So I put Wi-Fi password കാരണം every time you join a Wi-Fi network, you need a password. So ചില networks ഉണ്ട്, corporate networks, where you don't have to join, you don't have to give a password. You can just ഒരു certificate key എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. So maybe we can get started by നിങ്ങൾ ഏത് ബാച്ച് ആണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ലൈക്ക് നോട്ട് ദ ഇയർ, ബട്ട് നിങ്ങൾ ആർ യു ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, മെക്കാനിക്കൽ? Can you just put it in the chat so I have an idea? Okay, electronics, CS, EC. Okay. കൂടുതലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് CS സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഐ മീൻ നോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ്, നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഈസ് വെരി റെലവൻറ്റ് ടു ദ വൈഫൈ ഇൻഡസ്ട്രി. For example, networking is very much important in the Wi-Fi industry. പിന്നെ electronics-ൽ you guys have probably heard done signals and systems, right? Those are important. And I don't know if you guys have electronic circuits. So circuits is important. So I don't work on any of that. ഞാൻ അതിൻ്റെ വളരെ higher level abstraction work ചെയ്യുന്നത്. I work on the software side. So when I talk about myself, one more thing that I have to bring up is that we host this podcast on YouTube. It's called the SET North America podcast. So നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, we invite alumni from who are in the US or Canada, and we have a session with them. So അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. And let's move on.
സോ ദിസ് ഇസ് ഒരു ബ്രീഫ് അജണ്ട ഫോർ ദ ഡേ. ഞാനൊരു ക്വിക്ക് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരും. We'll just generally talk about the Wi-Fi industry. Then I'll talk about the podcast and why we're doing the podcast, all of that. Then I'll maybe if we have time we can touch upon the master's process. ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം is this is a nice link. So I've shared the slides in the chat. So it's about asking questions, right? അപ്പം ഞാൻ when I started the session I said I like getting questions. നിങ്ങൾ question ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. And it can be basic, can be stupid, can be anything. പക്ഷേ when you get into the industry, typically you don't ask really basic questions. കാരണം you have to do that first level of discovery. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെൽ ഫോം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. And that has to do with um, making the best use of your time and the best use of the person you're asking. So just check out this link. It'll be very useful when you get into the industry and learn about how to talk to your colleagues and getting information from them. Moving on. So ഈ ഒരു QR കോഡ് നിങ്ങളെല്ലാം സ്ലൈഡിലും കാണും. So this is actually a link to a couple of links. ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് if you have any questions related to masters or immigration to Canada, അങ്ങനത്തെ questions ഉണ്ടെങ്കിൽ, or generally any questions about working in the US, life in the US and Canada, we have a Telegram channel and you can ask questions on the Telegram channel. പിന്നെ ഉള്ള other links to our YouTube and Spotify and Gaana channels. So ഞങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് we share it on all those 3 platforms, and you can either watch us or you can listen to us. So you can just scan this QR code and get all the links. So quick introduction about myself. ഞാൻ 2008-2012 EC batch. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കരിയർ is as a contractor at Broadcom. Broadcom is a Wi-Fi chip vendor. Right now it's a lot more than Wi-Fi chips. They got acquired by another company called Avago, but they chose to keep the name as Broadcom because it had more brand value and brand name. Wi-Fi ഞാൻ തുടങ്ങിയത് as a test engineer ആണ്, and then I started doing automation. And then after a couple of years I felt like there was not much growth going on, and I decided to do my master's ചെയ്യാനായിട്ട് I came in 2016. 2-year course. I did it in computer engineering at the University of Central Florida. So computer engineering പറയുന്നത് it's like a combination of computer science and electronics, because I did not want to completely leave electronics. Computer science കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. After that ഞാൻ ഒരു internship start ചെയ്തു at a company called Cypress Semiconductor. They were also into Wi-Fi. അവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത ജോലി is an applications engineer. So it is more of a role where you support your vendors. അതായത് നമ്മുടെ ചിപ്പ് വേറൊരു കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ now the product is out, so I can talk about it. ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു AR ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ where Meta, right, the Oculus team actually, നമ്മുടെ the Cypressൻ്റെ Wi-Fi chip is in there, and whatever issues they had, we were the first line of like debugging and trying to resolve the issues. So അതാണ് ഒരു applications engineer role. Like you are the first, you're the customer facing part of the company, and whenever you have issues they reach out to you first, and then you take it back to the core engineering team and help them resolve the issues. അത് കഴിഞ്ഞ് this company got acquired by a bigger German company called Infineon, and it created I think it is now the 7th or 8th largest semiconductor company in the world. Semiconductor is just basically chips ഉണ്ടാക്കുക, chips that can do Wi-Fi and Bluetooth actually ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ. Currently കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട് I've been working as a software engineer at Cisco. Cisco makes Wi-Fi access points. അതായത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വൈഫൈ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത്, ബട്ട് ജനറലി സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഓഫീസസ് യു ഹാവ് ദിസ് എൻ്റർപ്രൈസ് വൈഫൈ. അതായത് ലാർജ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ്സ്, യു ഹാവ് ലൈക്ക് 1,000-2,000 ആക്സസ് പോയിൻറ്റ്സ്, ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് സിസ്കോൻ്റെ
ഒരു product. So I work on the access point and I work on the software side. So drivers and application feature development. Okay, let's get to the crux of the session, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് I prefer pictures, like കുറേ ടെക്സ്റ്റിന് പകരം ഞാൻ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ നോ ദ ഹോസ്റ്റ് സോ ഐ ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ്. സോ എന്താണ് വൈഫൈ? സോ വൈഫൈ ഇസ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വയർലെസ് ഫിഡലിറ്റി. ദാറ്റ്സ് ദ ജസ്റ്റ് എ ഫുൾ ഫോം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്. സോ instead of Pandu, we were always using an Ethernet cable. Even now, Ethernet cable is being used for the back end, like the infrastructure as a backhaul. We use Ethernet, but it's cumbersome. You cannot. You need to have wires everywhere. It's just ugly, right? Upon we have this Wi-Fi, which is just an electromagnetic signal, and the couple of things that we can unpack in this picture, right? Today, Wi-Fi signal പറയുമ്പം എന്താണ്? ഒരു വൈഫൈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് എടുത്തിട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് യു കണക്റ്റഡ് ടു എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി മെഷർ ദീസ് സിഗ്നൽസ്, ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക്. The measure in the device is called a light point, and this is a pretty expensive device. Like EU device, it's about $80,000, like US dollars. So rupees convert ചെയ്യുമ്പം so it's like 56 lakhs for this one little product. And when you connect that signal, like your electromagnetic signal, connect the other, when you try to plot it, this is what you see. So I don't know how many of you have taken signals or circuits in the class arithla, but this is the waveform that you get. So it's like, for me, like seeing something that really makes me happy. Like okay, so Wi-Fi ഉണ്ട് നമ്മുടെ. You have Wi-Fi all across, the signals that are coming in, coming out. പക്ഷേ when you actually see what it looks like, it's kind of interesting. So ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, it's you just looking at the power level. So for the example, either the bandwidth of this signal is about 80, is exactly 80 megahertz. So ആ ഒരു സ്ക്വയർ കാണുന്നില്ല ഏകദേശം. So that defines how much width the signal has. And മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുന്ന അനുസരിച്ച് you're talking about the power levels. Okay, now Wi-Fi you have on both sides, right? ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണം. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു കണക്ട് ടു സംതിങ്. സോ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ദ സിസ്കോയിൻ്റെ ആക്സസ് പോയിന്റ്. സോ this is actually the product that I'm working on right now. It just got released a couple of months to the market. It's called the 9166 router, and it's about $2,500. So നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഇത് നോർമലി മേടിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല, മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. And on the right you have a Galaxy Z Flip 4, and every 100 milliseconds, so just ഇച്ചിരി ടെക്നിക്കൽ പോവാണ്, you have to know, like ഇപ്പം നമ്മൾ when you take your phone, right, and you look at Wi-Fi connections or പോവാണെങ്കിൽ you see a lot of Wi-Fi access points you can connect to. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ, how does the phone know that, right? So every 100 milliseconds ഒരു സിഗ്നൽ ആക്സസ് പോയിന്റ് വിടും പുറത്തോട്ട്, and it's called a beacon. It goes out typically every 100 milliseconds, and ആ ഒരു സിഗ്നൽ നോക്കിയിട്ട് the receiver or നമ്മുടെ phone can understand that, he can decode that and say, oh okay, ഈ നമ്മുടെ ഒരു environmental there's somebody trying to give me a Wi-Fi signal. And then ആ Wi-Fi സിഗ്നലിനകത്ത് ആ ബീക്കണിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് വാട്ട് സെക്യൂരിറ്റി യു നീഡ് ടു കണക്ട് ഇൻ, ഓർ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. So I have put references wherever I can, and this is a good white paper about the latest Wi-Fi technology. It's called Wi-Fi 6E. It depends on the frequency band that you're working on. Moving on. Okay, so what are some of the major big players in Wi-Fi, right? So എൻ്റെ career start was at Broadcom. So when I talk about Wi-Fi vendors, I said that I work in Wi-Fi at Cisco.
പക്ഷേ we are not a Wi-Fi vendor. Wi-Fi vendor is actual chip ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ. Those are the Wi-Fi vendors. So Broadcom is one of those. Qualcomm is actually one of the bigger players. Broadcom and Qualcomm, you could say that they are heavy competitors. They're one of the bigger ones. And then you've got Infineon, Synaptics, Intel, surprisingly Intel. But Intel has had Wi-Fi chips for a very long time. MediaTek, Redpine, and most of these companies have good presence in India. So ഞാൻ പറയാൻ കാരണം if you're interested in this field, there are a lot of companies that are in India where you can apply and hopefully get a job there. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് typically they don't hire from mid-tier company colleges like SCT പോലെ. I think Broadcom still hires to the QA team and for some firmware development, I'm not sure. Synapticsum വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, but definitely we have seniors there. We can ask them to refer you guys. Um, so Broadcom, all of these companies are there. So I've mentioned Espressive here. So they're actually a Chinese company. And നമുക്ക് development, okay, like if you are interested in Wi-Fi and you want to play around with like an Arduino kind of board, Espressive actually makes very cheap Wi-Fi chips. So that's interesting. Like you can, if you are interested in learning some Wi-Fi, definitely you should give this a try. പിന്നെ ക്യു ആർ കോഡ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. So if you guys, if you can scan and join our Telegram and YouTube channels, that would be great. So because we are trying to grow our community, we want to help you guys, and we want people to make use of this resource that we are making available. Okay, I always say like India, where is the chip, right? Like നമ്മൾ വൈഫൈ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ശരിക്കും എവിടെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ദെയർ ഇൻ അവർ മൈൻഡ്സ്, റൈറ്റ്? And so this is a teardown of a Samsung Galaxy S22 Ultra. And കുറേ ചിപ്സ് ഈ ഒരു പേജിൽ there are a lot of chips that they've mentioned. And if you search for the Wi-Fi chip, I've given the link here. So if you want to look at the other components, you can take a look. ആ ഒരു ചെറിയ റെഡ് കളറിലെ സ്ക്വയർ ആണ് വൈഫൈ ചിപ്പ്. So all of these engineers and billions of dollars that are invested into designing and developing all of these chips, at the end, our end product is our ചെറിയ കാണുന്ന ഒരു square. That's what we're working on. But it takes so much time and effort and years to actually build out something like this. And ഈ example, Samsung Galaxy S22 Ultra, it's a Broadcom 4389 Wi-Fi 6E chip. 6E എന്ന് പറയുമ്പം it means that it has capability for a frequency band in the 6 gigahertz range. അതാണ് Wi-Fi 6E എന്ന് പറയുന്നത്. It's the latest frequency that is opened up to Wi-Fi. So just something interesting to see if you because it gives you kind of an idea of hey, ഇതാണ് ആക്ച്വലി ചിപ്പിനകത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. And quickly looking at the Wi-Fi software layers, right? I'm mostly on the software side. So എന്താണ് Wi-Fi software layer? So this is an example of Broadcomന്റെ FMAC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു software stack. And if you take an example of a laptop, you have the Wi-Fi chip at the bottom here. This is an Intel 210AX chip, and our chip it will most probably be an ARM core, and all of the radio stuff will be running on that. And in fact, here you can see merged render dots at the right side. So those are the antenna ports. You connect your there's something called the UFL connector, and it goes to an antenna. That's a basic thing for you need to send and receive the frames, right? And it's going through these antennas. So each chip there is something running, like there's an ARM core running, and there's software running inside the chip, right? And that's called the hardware firmware.
Our firmware is to control all of the things like അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള like ചിപ്പിനകത്തുള്ള like it could be how much how you control the different gain stages, or it could be how you control the power, or it could be how you do the Wi-Fi connection or send out the beacons, and all of that information is inside the Wi-Fi firmware. So Wi-Fi firmware they can understand ഒരു particular രീതിയിൽ. And then on top of that, you're plugging this into another computer, right? A computer could be running ചിലപ്പോൾ Windows ആയിരിക്കാം, Mac ആയിരിക്കാം, it can be running Linux, right? So ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു interface വേണം. And that interface is called the driver. Because the computer cannot directly talk on the same language that the firmware is talking in. So for that, our translator job ചെയ്യുന്നതാണ് the driver. And this would be specific to the operating system that you're using. For example, Windows and the driver will not work on a Linux driver, and Linux driver will not work on a Mac driver. And ഇവിടെ എന്താ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ it talks about ഒരു abstraction layer where you don't have you can think ഇതിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ you can think of it as an API. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ in Wi-Fi you have a lot of channels. അതായത് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ you call that as a channel. And if you want to change the channel, you send a command to the driver, and the driver will talk to the firmware and set the channel. Okay. So it's kind of like ഒരു API പോലെ നമുക്ക് യൂസേഴ്സിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് APIs, and that goes there. And that's about the driver. So a driver to merge, you build your applications, and it's called the CFG 802.11. That's config 802.11. And 802.11 എന്ന് പറയുന്നതാണ് the spec. It's called the IEEE spec for Wi-Fi. And there's a lot of either the CFG 802.11 is generally so ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. The driver is it can be open source, it cannot be, maybe sometimes it's not open source. പക്ഷേ if you are in for example Broadcom എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the FMAC, the driver is actually open source. You can download it and check it out. CFG 802.11. Okay, one more thing. The driver is very specific to the vendor. അതായത് ബ്രോഡ്കോം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രൈവർ will not work with Qualcomm. Qualcomm ഉണ്ടാക്കുന്ന will not work with NXP. NXP ഉണ്ടാക്കുന്ന will not work with Espressif, and so on. But the CFG 802.11, that layer is common to all vendors. അതായത് യൂസർ ഏറ്റവും അവസാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന abstraction layer is going to be the config 802.11. Okay. അപ്പം because it just makes it easier, right? ഇപ്പം let's say that Wi-Fi join ചെയ്യാനായിട്ട് Broadcom പറയാണ് the API is join Wi-Fi, but Qualcomm is saying the API is connect Wi-Fi, and NXP is saying is just Wi-Fi. So that makes it hard for the user, right? It's a bad user experience. So what we do, we have an abstraction layer called config 802.11, and that's where all of your where everybody else talks to, and that is standardized. So ഒരു വെണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ they will help plug into that config 802.11. And then above that, like if a consumer okay വരികയാണെങ്കിൽ they will talk to something called the WPA supplicant. അതൊരു open source tool ആണ്. Companies make internal changes to make performance changes. But all of this, so this example here that I'm showing you is for the Linux operating system. And generally Linux എല്ലാം കാര്യങ്ങളും open source ആണ്. You can go check this out. Like if you want to read more about WPA supplicant, just go to WPA supplicant, just search for WPA supplicant. You'll find the information. Yeah, I don't want to go too much detail, but there's a link here and you can take a look at how the Wi-Fi stack looks like. ഞാനൊരു pause ചെയ്യാം ഇവിടെ. If you guys want to ask any questions, feel free to ask. Or if you want to take a minute to scan the QR code, feel free to scan the QR code. Okay,
ലുക്സ് ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. സോ I will keep going on. Okay. So നമ്മൾ ഇപ്പം സംസാരിച്ചു ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് APIs, റൈറ്റ്? ഡ്രൈവർ എല്ലാവർക്കും വേറെയാണ്. പക്ഷേ one thing is the Wi-Fi standard is same to everyone, right? അതായത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ the way that you're sending your beacons has to be the same so that every other vendor can understand. And ആ ഒരു rules set ചെയ്യുന്നത് is IEEE, and the spec is called IEEE 802.11. And it's a pretty വളരെ എളുപ്പം വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു document ആണ്. It's only 3,534 pages long. Pretty, like in a weekend only, you can definitely take a look and read it. So generally this spec is not open to the public. You have to be a Wi-Fi vendor if you want to see this, right? But if you guys are in IEEE Explore vary, you are able to access this. So just search for 802.11-2016 in your IEEE Explore, and you should be able to get this spec. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് വി ഹാവ് ദ സ്പെക്, പക്ഷെ ഇത് ആരാണ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഐ ക്യാൻ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ദ സ്പെക് ഇൻ മൈ ഓൺ വേ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പെക്, റൈറ്റ്? സ്പെക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഹൗ യു ഷുഡ് ഡു എ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. അപ്പോൾ അത് പോലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ വൈഫൈ അലയൻസ്. അതായത് ഇഫ് എനി ഡിവൈസ് നീഡ്സ് ടു ബി സർട്ടിഫൈഡ് ആസ് എ വൈഫൈ പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് ഈ ഒരു symbol, like the logo, if you want to stamp it on your product, you need to have certified it by the Wi-Fi Alliance. So idinte karyam vechal, just to make sure that all companies are staying within spec, and oru company kum without getting the certification you cannot tell people that this is a Wi-Fi product. So what happens is that പുതിയൊരു സ്പെക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് all of these companies gather at the Wi-Fi Alliance, which is in San Francisco, in the Bay Area, Santa Clara എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. They all come together, they bring all of their devices together, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. They say they go through a certain list of test cases, and there's a matrix, like you have to test with maybe like 3 or 4 vendors, like various vendors, and make sure that everything works. And that is a very crazy time. Like, so I've participated in some of these Wi-Fi Alliance test plug fest എന്ന് പറയുന്നത്, where you പുതിയൊരു സ്പെക്ക് വരും, പുതിയൊരു റിലീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് you check like hey, are we going in the correct way or not? And it's very nice. Like when we see a problem, you go and tell the other vendor, hey Qualcomm, it's not working, like what's going on? എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളൊന്ന് പറയും, ഹേ ഗൈസ്, യുവർ ബീക്കൺ ഡസൻ ലുക്ക് നൈസ്, ഓർ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി തെറ്റാണ്. സോ that's where all of these implementation is hashed out. Like എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ we clarify that with the Wi-Fi Alliance and make sure that all the vendors are in spec. Yeah, so Wi-Fi channels-നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം it's basically split into 3 different bands of frequencies, and the 3 are 2.4 gigahertz, 5 gigahertz and 6 gigahertz. 6 gigahertz ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 2-3 years ആയിട്ടുള്ളൂ. And this is kind of a visualization of the 2.4 gigahertz range. അതായത് and the channel number is at the top, so 1 2 3 4 all the way up to 14. And typically ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് 1 to 11 ഉള്ളൂ. We don't have 12, 13 and 14. So this is how much bandwidth ഒരു ചാനലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് you have this 22 megahertz spread, and that's where you send all your signals. So in Wi-Fi നമ്മൾ ഒരു ആക്സസ് പോയിന്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ at one single time, so this is the typical Wi-Fi I'm talking about, you at one time only one device can send or receive. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും
പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ 3-4 ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ടി വി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മൈ ബ്രദേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ഓൺ ഹിസ് ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൾ സ്ട്രീമിംഗ് യൂട്യൂബ് ഓർ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, റൈറ്റ്? ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ? യു സെഡ് ദാറ്റ് ഒരാൾക്കൊരു സമയത്ത്. സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ കണ്ടൻഷൻ ബേസ്ഡ് മെക്കാനിസം വേർ നമ്മൾ ചോദിക്കും to the access point, like I showed you the Cisco router at the start, right? We asked the router, hey, can I send for some time? And then the router will look, okay, വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And then we tell that to the person asking, hey, we are going to be this other person is transmitting, let them finish his transmission and he will back off and then you can start. So വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. there's a little lot more complexity involved, but that's how it used to work. പക്ഷേ in CDMA or നമ്മുടെ 5G നെറ്റ്വർക്സിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ്. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു ആർ ഈച്ച് ഗിവൺ ലൈക്ക് എ റോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈവേയിൽ നമ്മൾ റോഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെ യു ആർ ഗിവൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെക്ട്രം. അതായത് ഒരു 80 മെഗാഹെർട്സ് സ്പ്ലിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് 20 കൊടുത്ത് 4 കൊടുത്ത് ഓർ മേ ബി ലോവർ ദൻ ദാറ്റ്, ആൻഡ് യു ആർ അലൗഡ് ടു talk completely on that. So ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് since Wi-Fi 6, it's the 802.11ax spec, you can take a look, like basics of Wi-Fi in the search area, you'll get that. If you take that, if you look at that, it will show you that they change the technology to make it multiple access, orthogonal frequency division multiple access എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ all of your devices can work and it's not going to interfere with the operation of another person. അപ്പോൾ that, what does that do? അതായത് നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻഷൻ ബേസ്ഡ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എടുത്ത് കളഞ്ഞു, and all of you guys can work at the same time. So if you are a gamer and you want to have a LAN party with Wi-Fi, this actually makes it a lot better because നമ്മുടെ your latency is reduced because you don't have to wait to get the medium. Like you don't have to reserve the medium so that you are sending and receiving traffic. So that's kind of the whole technology of Wi-Fi 6. There's a lot I can get into, but let's move on. And how is this different from the നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന LT? I guess you guys are like mostly using 5G now. I'm not sure what is the deployment right now, but in the US it's mostly 5G now. LTE was 4G if I remember, and the frequency band is different. So നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു, we had the 2.4 gigahertz, 5 gigahertz and 6 gigahertz, right? LTE is a lot is different. So 1900 megahertz or 1.9 gigahertz, I can say like that, 2.5 gigahertz. So these are the different bands that LTE operates on. Just a quick difference between LTE and Wi-Fi. So why do I promote Wi-Fi so much? കാരണം see, you're saying like എനിക്ക് LTE ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. The thing with LTE is that it's limited, right? നമുക്ക് maximum download and upload speeds, it's limited, and it also depends on the number of people using it. But Wi-Fi, it's coming through your Ethernet cable, like fiber optic cables, and you have much higher throughput. So I had visited a consumer electronics show, CES in Vegas, like yearly Vegas നടക്കുന്ന ഒരു show, and that was the first time we demoed gigabit Wi-Fi throughput, അതായത് 1000 megabits throughput on Wi-Fi. So that was generally for Ethernet, right? Ethernet ആണ് 1 gig, 10 gig, 100 gig എന്ന് പറയുന്നത്. So Wi-Fi has reached that point where we are going above 100 gig. We're going above 1 gig. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ technology is going to go up to 5 gigs, I think, like multiple devices, multiple streams വെച്ചിട്ട്. But yeah, if you ask me, do I like Wi-Fi or LTE? Anytime I would say Wi-Fi. Okay, so maybe this is the last slide on. Okay, the second last slide on Wi-Fi. So what do I work on, right? Yeah, I think I started off saying that ഞാൻ തുടങ്ങിയത് as a Wi-Fi test engineer ആണ്, and then I moved into Wi-Fi automation. So software features in the automation.
And then I moved into, I did my master's, came here, and applications engineering. So that's more of like a customer facing role with some feature development. And currently ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് is more on the application layer. അതായത് we talked about the lower firmware, which all the vendors do, um, Broadcom, Marvell, Wi-Fi, and Intel and all. And in Merli, we had the driver layer, which also is given by the vendors, but there are modifications done by customers like Cisco or maybe what's our competitor's name? Aruba. So അങ്ങനെ we make changes. So I am actually even more on top of that. It's called the application layer. അതായത് you have features that you build on top of the Wi-Fi, and I work on that layer. So ഈ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്ത ഒരു feature was നമുക്ക് on some of our devices you could convert it from an access point. അതായത് ഇങ്ങനെ ബീക്കൺസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് you can convert it and make it so that you can sniff the air, like packets, like what is going on in the network. നമുക്കത് സ്നിഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് യൂസിങ് അവർ ആക്സസ് പോയിന്റ്. സോ അതിൻ്റെ റൺ ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ മോസ്റ്റ്ലി വർക്ക് ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ഓൺ റെഗുലേറ്ററി. സോ റെഗുലേറ്ററിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്ക് I talked about a couple of channels, right? 2.4 gigahertz, there are 14 channels. But in India, it's only up to 11. But if you take Pakistan, if you take Pakistan, it actually allows channels up to 13, like 1 to 13 വരെ പോകും. So our regulatory, like compliance, how do you decide when you are in a particular country what channels to support? So that's what I'm mostly focusing on right now. Okay. നിങ്ങൾക്കിപ്പം if you want to take up Wi-Fi and kind of get into driver development, I've put two links here. So one is it's a kit by this company called Espressive. They're a small Chinese company that makes hobby Wi-Fi devices. So it's very cheap actually, $15. $15 എന്ന് പറയുമ്പോൾ about 1,500 rupees. You can get a module, and you can start doing some Wi-Fi development on that. So if you're ever interested, you can take a look at this one. Yeah, and then driver development, like Linux drivers ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലിങ്കും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So before we move on to the next section, if you guys have any questions, please let me know. I would be happy to take your questions. Okay, and now let's move on. Has anyone heard of the ACT North America podcast? കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ please let me know in the comments. Okay, that's good to know. രണ്ടുപേരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, so this is like an initiative we are running. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. And it's a very it's a fun session, mostly I would say. Fun and informative. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ we're talking to alumni who are settled in the US and Canada, and we basically just go over their stories, right? അവർ യു എസിൽ എങ്ങനെ എത്തി, അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ എങ്ങനെ എത്തി, അവരെന്ത് ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് how can we break into that industry, right? That's the whole idea of the podcast, like podcast in the content. Now, why are we doing this podcast? Like നമ്മളെല്ലാം ആഴ്ചയും ഒരു മണിക്കൂർ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. വി ആർ സ്പെൻഡിങ് എ ലോട്ട് മോർ ടൈം ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് trying to get people to the podcast. So why are we doing this? Like തലക്കകത്ത് ഓളം അല്ലല്ലോ, like to kind of do this. So the reason why we're doing this is twofold. So one is നമുക്ക് US and Canada, we want to build an alumni network. So we want to get to know people better. We want to create those connections so that in the future നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ if you want to referral at a particular company, because in the US networking is very important.
നമുക്ക് ഒരു റെഫറൽ വഴി ജോലി കിട്ടുന്നതാണ് ഇസ് പ്രോബ്ലി വൺ ഓഫ് ദി ഈസിയസ്റ്റ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡു. കാരണം ഐ എം എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ഞാൻ സൈപ്രസിൽ കയറിയത് വാസ് ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സിറ്റി എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ് ആണ്. He was working at Cyprus in Bangalore, and he referred me in the US. My resume got to the right people. We had an interview, and I got the job. So for me, it was very helpful. Other guy, yeah, Cisco was not through any referral. I applied directly with Cisco, and I got the job. But that really set my career up, right? Like, and in fact, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ job at Broadcom was also through a referral from a friend called Sangeet. He was in the computer science from my batch itself. So at, at least in the last two jobs I did, networking വളരെ important ആയിരുന്നു. So that's one of the things that we're doing. Like ഒരു കാര്യം is to connect alumni in the US and Canada. രണ്ടാമത്തെ is about the college outreach program. So ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ is one of the things is to reach out to you students and recent pass outs. അതായത് one thing that I felt lacking when I was in college was നമുക്ക് യു എസിലോട്ട് കാനഡയിലോട്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇൻ മെനി പീപ്പിൾസ് റേഡാർ. ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഞങ്ങൾ ആരും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പം ഓക്കെ GRE എഴുതണം, TOEFL എഴുതണം, you have to apply to university. No, we never had that. So we wanted to, because we went through that and we felt like our gap was existing, we wanted to create that community and resource for the students and recently passed out people. നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. Like you can ask us questions and get your questions cleared up. So those are the two things. വീണ്ടും ഞാൻ QR കോഡിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. Please scan the QR code. Join the Telegram channel. Join the YouTube channel. Subscribe ചെയ്യണം ഞാൻ നിർബന്ധിക്കത്തില്ല. But the Telegram channel will be definitely more useful to you guys because you can ask any of your questions there and we will be more than happy to answer your questions. If you don't know the answers, we will connect you to the right people and we will help you guys out. Yeah, so ഇതുവരെ നമ്മൾ we've done 34 episodes and maybe I can take a few examples of people here. So we have people working at Amazon. We have people working at Google. So Akhil Ravindran works at Google. He's a software engineer at Google from 2016 batch. Subin works at Apple in the Bay Area. Yeah, Akhil also lives close by actually. We met up a couple of times. Lijo and Vishnu, they both work in the supply chain field. So Nitya is actually a director of software engineering at a company based in the US called Lowe's. They are a retail company. Now, Rija Jain might be familiar for some of you guys. She is an associate professor of mechanical engineer at Carnegie Mellon. She's on the 2002 EC batch. She did her PhD, I believe, at UT Austin, and now currently she's working as a professor there. So the thing about these podcasts, right? Like you actually get inspired hearing these stories and അവർ പറയുന്ന അഡ്വൈസും അവർ പറയുന്ന the path that they took, that's something that you can take into your lives, right? Like നമുക്ക്, because typically you don't know all the answers in the world, and when you talk to more people, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അവരുടെ മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടിട്ട് you get an idea, okay, I should not make that mistake, right? Or if you find something good that they did, then you say, okay, that's a good thing, like let me put that into my life. So those are the kind of things that really you get from these podcasts. It's very ഒരു റിലാക്സ്, ഒരു കാഷ്വൽ സെറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സോ ഐ റെക്കമെൻഡ് വാച്ചിങ് ദിസ് അറ്റ് 1.5x അല്ലെങ്കിൽ 2x ഇട്ട് കാണുന്നതാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ Rija session, it was 1 hour long, but if you put it at 1.5x or 2x, നമുക്ക് ഒരു half an hour തീർക്കാവുന്നുള്ളൂ. But the information that you get and the inspiration and the motivation that you get from watching like these videos, it's really inspiring. Like ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ I look back at some of our old
sessions, and I feel inspired to make changes in my life and get better in life, right? So check it out. Definitely useful ആയിരിക്കും. If you have questions, you can ask us on comments there. We'll be responding to that. പക്ഷേ if you use the Telegram channel, that would be more helpful. Oh yeah, Sujit Joseph is also from Cisco. ഒരു fellow Cisconian ഞാൻ highlight ചെയ്യണല്ലോ. Yeah, these are some of our older episodes. And yeah, so Shweta works at Intel, Vineet works at Google, Gautam works at AWS, Amazon. Yeah, a lot of these are my friends and my batchmates. We are trying to get more people from other batches, kore seniors under. Yeah, we have people at all levels, like people who are working in the graphics team. I think within the next couple of weeks, you'll be having someone from Rockstar Games coming in for this same session. So this is one of the things that we do. On top of that, we have some outreach programs. So E Nadakano is an outreach program. We also sponsored a coding competition in association with the IEEE. It's called Tab Space. So that was a nice event for us. We talked about our podcast, and we got some traction there. So the next session, Jan, I'm not going into much detail of the session. Karnam, there's a lot to cover. I would rather you uh, take a look at the slides, and you can ask us questions either in the Telegram channel or ഇപ്പം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ചോദിക്കാം. It's up to you guys. I just want to highlight two people that helped with the slides for the masters. Atul Sudesh, he is currently a PhD student at UT Dallas, University of Texas, Dallas. 2014 batch, really smart guy. Pinna we have Arundhati Kurup, who also helped. She was previously a software engineer at Qualcomm. Wi-Fi അല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു, even though Qualcomm does make Wi-Fi products. I don't think she was in Wi-Fi. So currently she's working as a product engineer at Tinder. So that brings a close to my session. If you guys have any questions, feel free to ask me. Let me put my LinkedIn also to chat. So I'm very upset that any questions ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. I know, like, questions Hi. are... Hey, okay. Hello. Hi. ഹായ് ചേട്ടാ, ഞാൻ രേഷ്മ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ CS ആണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതായത് SET നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ SET വരുമ്പം ഞാൻ SET വരുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് യൂട്യൂബില്. അപ്പൊ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഇൻസ്പയറിംഗ്. കുറെ അലുമിനീസും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും, ദൈവമേ ഇത്രയും പേര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലേസ്ഡ് ആയോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവാമോ. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ്. ഈയിടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ജസ്വിൻ ചേച്ചിയുടെ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് സോ നൈസ്. നമ്മുടെ റീസെന്റ് പാസ് ഔട്ട് ആണ്. അപ്പം ചേച്ചിനെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപോയതാണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്നപ്പോ ചേച്ചി ഒബ്വിയസ്ലി ഫോർത്ത് ഇയറിലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ പോഡ്കാസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പം ഇനിയും അങ്ങനെ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഇനിയും കുറെ അലുമിനീസിനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. Yeah, definitely. Thank you so much. Yeah. Like like നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കും വി ഓൾസോ ഫീൽ ബെറ്റർ. ലൈക്ക് ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തോ ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ മൈ കോ ഹോസ്റ്റ് വിഷ്ണു ഇസ് ഓൾസോ ഹിയർ. താങ്ക്സ് വിഷ്ണു ഫോർ ജോയിനിങ്. Yeah, so definitely നമുക്ക് we want this feedback. Like we want people to use the platform. Like നമുക്ക് we have no better joy than when people interact with us. Like at least for me, like എനിക്ക് one of the things that I get, like ഇച്ചിരി പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, one of the things that I get the most from doing these podcasts is I love listening to people's stories. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് പോയത്, and the decisions that they took, right? And that really, like, it makes me happy to know about those things, and also inspires me. So
ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കും ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഐ ഹോപ്പ്. ആൻഡ് പ്ലീസ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു അസ്. ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും കടിച്ചു തിന്നാൻ പോകുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ആരെയും കളിയാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ബിക്കോസ് വി ഓൾസോ ബിൻ ത്രൂ ഓൾ ദാറ്റ്. Definitely we would love to get more questions from you guys. But yeah, thanks Reshma for sharing that. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇതിപ്പം അതിൽ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരും വെച്ചാൽ അതായത് ആ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വരുന്നവരോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ഐ വോണ്ടഡ് ടു നോ യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺ ദാറ്റ് ടു. Okay, so the question is, what's the best time to go for abroad studies? Is it right after college or after getting experience? Like പലരും പല ആൻസേഴ്സ് ആണ് തന്നത്. So what do you think is the best? So ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വന്ന ആൾക്കാരോട്, ലൈക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത ആൾക്കാരോട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ most of them have said it's better to come in with a few years of experience. Like it's not like 5-10 years experience. ഒരു 2 to 3 years of experience കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇറ്റ് പുട്ട്സ് യു ഇൻ എ ബെറ്റർ പൊസിഷൻ. അതിൻ്റെ കാരണം പറയാം. സോ ഇഫ് യു ആർ someone that's applying for jobs US-ൽ after your masters, take an example of a student that just graduated from college and directly came to do their masters. Think about a student that did a few years of work experience in India and did their masters and is applying. ഒരു കമ്പനി ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ ആമസോൺ അവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൂ വുഡ് ദേ ഹയർ, റൈറ്റ്? ഒരു 3 വർഷം ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളെ ഹയർ ചെയ്യണോ? ബിക്കോസ് ദേ ഓൾറെഡി ബിൻ ടു ദ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം, ഡെഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. ദേ ഓൾറെഡി ബിൻ ത്രൂ ദാറ്റ്. സോ വെൻ ദേ ലുക്ക് അറ്റ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലി ക്വാളിഫൈഡ്, ബിക്കോസ് രണ്ടുപേരും മാസ്റ്റേഴ്സാണ് ചെയ്തത്, ബട്ട് വെൻ ദേ ലുക്ക് അറ്റ് ടു ഈക്വലി ക്വാളിഫൈങ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, വെൻ ദേ സീ സമൺ വിത്ത് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് experience, obviously the choice is going to be to the person who did a couple of years work experience. So അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു general, but does not mean that you cannot be successful by directly coming to the US. For example, Arundhati Kurupu, she directly came to do her masters US-ൽ, and she got placed. So she went to a very good college called University of Southern California in Los Angeles. It's a pretty top rated college. She got placed into Qualcomm immediately, and Qualcomm is a pretty good employer. Like they pay a pretty good salary, and now she is working for Tinder, right? Which is എൻ്റെ അറിവിൽ Tinder pays a shit ton of money. So അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് she didn't have that problem. But typically what we see is that if you have a few years of experience, getting that first job is easier. But there are examples of students who have done it without any experience have done amazing. Yeah, there's a question of thoughts on Starlink network. So എനിക്ക് personally, I hate Elon Musk. So Elon Musk എന്ന് പറയുന്നത് it's a very polarizing character, and for me, I hate the guy. I hate everything that he does. He's a genius. We have to accept that for who he is. Starlink, yeah, definitely is an amazing product. But I don't see it being a replacement for either Wi-Fi or even LTE. And കാരണം വെച്ചാൽ you need line of sight for Starlink to work reliably. And ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെക്നോളജി വെച്ച് you cannot, if you don't have that line of sight, it's not going to work perfectly. Like clouds വന്നാലോ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ your network is gone. It's very similar to നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡിഷ് ടി വി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you're not getting network, you're not able to get the signals, right? Kind of similar to that. So and you have very limited download and upload speed. So ഞാനൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസറിൻ്റെ, so that guy, he has a Starlink, and he in his van he just goes across the country US-ൽ, and that was his biggest complaint. Like ചിലയിടത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് it's dependent on his environment. അതായത് ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ he will not get range because all of the trees are blocking the signal. So he has to go ഒരു open patch. So for me, like that, I don't think Starlink is going to replace Wi-Fi. പക്ഷേ definitely Wi-Fi ഇല്ലാത്ത like a back, so Wi-Fi വേണമെങ്കിൽ you need a fiber optic cable going somewhere, right? So നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ പോകുമ്പം you cannot ഒരു കേബിൾ അവിടെ വരെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് is not cost effective, right? So ആ കേസസിൽ definitely I feel like Starlink will be a good option. Is pursuing masters abroad better than doing? So there's a lot of
different ways of looking at it. Masters USA ചെയ്യുമ്പം I think maybe Vishnu can comment on this. I feel like there's more focus on doing stuff. അതായത് നമ്മൾ ഒരു we are not just mugging up or learning for the sake of learning. You're actually learning to build and implement stuff, and that's something that I really like about the system here in the US, right? That's something different. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഐ കനോട്ട് കമൻറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് അലോട്ട് കാരണം ഐ ഡോണ്ട് നോ. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ ഗേറ്റ് എഴുതി എം ടെക്കിന് പോകുന്ന യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ സെഡ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ദേ വിൽ നോട്ട് ബ്രോഡ്കോം പോലത്തെ കമ്പനീസ് വിൽ നോട്ട് ഹയർ ഫേംവെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എൻ എം ടെക് ഫ്രം എൻ IIT or an NIT, definitely you can get into a good job at Qualcomm or Broadcom and all that, because they will have hiring there. And salaries are pretty good. Like a software engineer can easily make like with a 4-5 years experience in Kenya, you can easily make like 30-40 lakhs in India in a product company. So angan nokumbol, yeah, definitely I feel like India is good for doing masters. I'm talking about MTech. Vishnu, do you want to talk about MBA maybe? Yeah, sure. Hi. Good evening, everyone. Good morning, Atul. ഇപ്പം ഞാൻ ബേസിക്കലി ബിടെക്കിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി MBA ആണ് ചെയ്തത് നാട്ടില്. റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ മൈ ബിടെക് ഐ വെന്റ് ഫോർ മൈ 2-year MBA. സോ കമ്പയറിംഗ് ബോത്ത്, ഐ മീൻ അവിടെ ഇന്ത്യയിൽ 3 വർഷം, അതായത് MBAക്ക് ശേഷം ഐ വർക്ക് ഫോർ അബൌട്ട് 3.5 years, ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ഡു അനദർ മാസ്റ്റർ ഫ്രം ദി US. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നോൺ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് MBA. It had bits and pieces of everything like marketing, sales, finance. Adu oru type education. It was not related to my undergrad, so I had to completely shift my career from electronics focus into a sales and marketing focus. Adini shesham, after 3-4 years, I realized that I might as well specialize in something. That's when I decided to pursue a career in supply chain management. I did a master's in supply chain management, and right now I'm working as a management consultant. അപ്പം രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ചീപ്പർ. ഇറ്റ് കംസ് അറ്റ് മേ half or 1/3 the price of an American degree. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഐ മീൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കിയാൽ ഇപ്പം അതോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് ലെസ് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഓൺ മഗിങ് അപ്പ് തിങ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ US ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പിന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വൈസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നാലും കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേ ബി ദി ROI വുഡ് ബി ബെറ്റർ. US നോക്കിയാൽ യു വിൽ ടേക്ക് മേ ബി എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ടു ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഓൺ യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ. ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് സേവിങ്, റൈറ്റ്? പിന്നെ US ഓൾവേസ് ഒബിയസ്ലി ദർ ഇസ് ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ് compared to India, where you are a citizen and you can work without any conditions. So these are the things that I find different between India and the US. Overall, നോക്കിയാൽ see, both have their own advantages, but obviously coming to a different country, learning their culture, working here for a few years, that has its own advantage. Yeah. എല്ലാത്തിനും പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് an educated decision. Yeah, good question. Maybe a couple more. So while what's your so yeah, part time ജോലി എന്ന് is definitely a good thing. So ഞാൻ ആദ്യം മാസ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഐ ഡിഡ് ഹാവ് എ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്. ഐ വാസ് എ ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്. അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു C പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലാബിൽ ഐ വാസ് ദ ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ഐ വുഡ് ബി ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിങ് ദ ലാബ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രോഗ്രാംസ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക, എക്സാം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാംസ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ജോബ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് മൈ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ ദ സമ്മർ സെമസ്റ്റർ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. സോ ഞാൻ കോളേജ് ചെയ്ത് ഫ്ലോറിഡയാണ്. സോ ഇഫ് ജിയോഗ്രഫി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോറിഡ ഇസ് ഓൺ ദ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ US, ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് മൈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ലൈക്ക് കാലിഫോർണിയയിലാണ് ചെയ്തത്. സോ that's where I started my internship. And I continued my internship by taking remote courses. So definitely working part-time is very good. പക്ഷെ നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ചിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ലൈക്ക് 60-80 people and they're all looking for part-time jobs. So you have to differentiate yourself. എങ്ങനെയെങ്കിലും പാർട്ട്-ടൈം ജോബ് കിട്ടാനായിട്ട് വേറെ പാർട്ട്-ടൈം കിട്ടുന്ന ജോബ്സ് you can work in the library. You can work. So എനിക്ക് വേറൊരു ജോലി കിട്ടത് വാസ് ആസ് എ റെസിഡൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്. അതായത്
there are dorms അല്ലെങ്കിൽ college hostels ഉണ്ട് ക്യാമ്പസിനകത്ത്, and every floor has a resident assistant. So I got that job. I didn't take it up because I got the internship. But those are the kind of jobs. പിന്നെ you can actually work in on-campus restaurants. ഞാൻ യു എസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. കാനഡയിൽ ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ വർക്ക് എനിവെയർ ഐ തിങ്ക്. സോ യു എസിൽ യു ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ഇൻ എനി ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ്. സോ നമുക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യാം, പാത്രം കഴുകാനും ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനും, ബിക്കോസ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഡിഡ് ദാറ്റ്. സോ ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോബ്, ദാറ്റ് വാസ് മൈ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പരിപാടി വാസ് ടു ഗോ ലുക്ക് for a restaurant job. So those are the kind of jobs that you can do. How much does college activities and grades affect the prospects of getting in? It definitely affects it. So എനിക്ക് actually GRE, I had a good score. I had a 320 on my GRE. TOEFL was 114. പക്ഷേ my college undergraduate GPA was only 6.2. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടോപ്പ് ടിയർ കോളേജസിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. ഐ പ്രോബ്ലി വുഡ് ഹവ് ഗോട്ടൺ ടു USC. പക്ഷേ ഐ കുഡിൻ വിത്ത് മൈ GRE സ്കോർസ് ആൻഡ് മൈ TOEFL ആൻഡ് മൈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ബ്രോഡ്കോം എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ബെറ്റർ കോളേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ GPA ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അഫക്റ്റഡ് മൈ എബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ ടു ബെറ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ നോക്കണം. GPA, ലുക്കിംഗ് ബാക്ക്, ലൈക്ക് സി നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കില്ല, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ദറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു ഗൈസ് നോട്ട് ടു മേക്ക്. അനാവശ്യമായിട്ട് സപ്ലൈ അടിക്കില്ല. സപ്ലൈ അടിച്ചാലും നല്ല GPA മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് ഐ വാണ്ട് ടു സേ. So yeah, college activities are very important for നമ്മുടെ SOP, statement of purpose വരുന്നു. Definitely very important. So OneWeb എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. Let me just take a quick look at what OneWeb is. Okay, so OneWeb is basically ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ? Yeah, I mean, see, if you're looking at the list of satellites that are there in the world, right? India is actually the third or fourth largest. US has, 6,500 satellites, and other കഴിഞ്ഞിട്ട് it's the UK with 2,200, and then China, I mean, then Russia, then China, and പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള countries. പക്ഷേ surprisingly for like ഒരു developing country like India, we are actually at the forefront of space technology, and that really inspiring also. In fact, my college UCF is actually a space college. കാരണം നാസ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് is from UCF, because നാസയുടെ launching station, it's in Florida, like Orlando, like Kennedy Space Center നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. So that's in Orlando. And the only bad thing about that is that you cannot work in the space industry in the US as unless you are a citizen or you have a green card. So adana we don't have access to that. But I think, yeah, like this initiative like OneWeb is definitely useful for like I think it's for mostly for government. I don't know, but anything India ചെയ്യുന്നത് I appreciate it. Massively proud of what we do in India in the space industry. So maybe if you questions വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ we can slowly wrap up. Any questions ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. So we'll conclude. And on behalf of SET Students Union, I would like to thank Mr. Atul and Mr. Vishnu for their valuable time for which they have shared with us. And I'm sure everybody present today will be able to take home something useful. Thank you so much. Yeah, thank you so much for hosting this. Take care. Take care, everyone. Good night. Bye.